we can see CRPC. Last class we have seen up to 308 of CRPC. In this class we are going to see 309 onwards. Before going to class, I would like to submit. I have uploaded all my lectures on Evidence Act, entire Evidence Act, entire CPC, and also see a part of the CRPC in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through the same, kindly go to my channel, Ilango Ramasamy Advocate, ILANGO. You can get it. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for doing the same. Now, 309 CRPC. Generally, as per the CRPC or CPC, whatever, adjournment should not be granted. இந்த வகுப்பில் 309 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வழக்குகளை ஒத்திவைத்தல் அல்லது வாய்தா வழங்குவதை பற்றி சட்டம். பொதுவாக அடுத்தடுத்த வாய்தாக்களில் சாட்சிகளை விசாரித்து உடனடியாக நீதிமன்றம் வழக்கினை எவ்வளவு விரைவாக முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக முடிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். ஆகவே வாய்தா adjournments getting postponing the case is highly prohibited. ஸோ வாய்தா வழங்குவது என்பது பொதுவாக எந்த விதமான காரணம் இல்லாமல் வாய்தா வழங்கக்கூடாது அப்படின்னு. அது எந்த காலகட்டத்தில் when court can give adjournments or postpone the case, that is the dealt. If you want to get an adjournment at particular time, you have to file a petition under Section 309 adjournment petition. Then it can be allowed on cost. நீங்கள் ஒரு வழக்கில் முக்கியமான கட்டத்தில் வாய்தா நீதிமன்றம் தர மறுக்கும் பட்சத்தில் இந்த வாய்தா கேட்டு வழக்கினை ஒத்திவையுங்கள் என்று 309 CRPCயின் கீழ் even Sessions Court or Magistrate Court, whatever it is, for all proceedings, Section 309 for getting an adjournment. ஒரு வழக்கில் வாய்தா குற்றவியல் நடைமுறை நீதிமன்றங்களில் வாய்தா பெற வேண்டும் என்றால் 309 CRPCயின் கீழ் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். So I will read Section 309. Power to postpone or adjourn the proceedings. ஒரு வழக்கின் நடைமுறைகளை ஒத்திவைத்தல் அல்லது வாய்தா வழங்குதல். In every inquiry or trial, suppose bail application, that is called inquiry, or if you are filing any criminal miscellaneous petition, CMP, and the inquiry is posted. When the case is posted for trial, examination of it, that is called trial, shall we continue from day to day. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் வாய்தா போட்டு அந்த வழக்கினை முடிக்க வேண்டும். until all the witnesses in attendance have been examined. ஸோ அனைத்து சாட்சிகளையும் ஆஜர்படுத்தி விசாரிக்கும் வரை தினமும் வாய்தா போட்டு அந்த வழக்கினை முடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால், unless the court could not do the same, unless the court finds adjournments of the same beyond the following necessary reason to be recorded. When a court is entitled to adjourn a case, that is the following reasons are given in this 309 CRPC itself. So therefore, granting adjournment without any reason is highly prohibited. ஸோ ஒரு வாய்தா தினமும் வழங்கலாம் என்பது மாதக்கணக்கில் போடுறது, அந்த மாதிரி வாய்தா வழக்கினை ஒத்தி வைக்கிறதுங்க கோர்ட்டு செய்யக்கூடாது. அது இந்த
309 வந்து தினமும் போட்டு அந்த வழக்கை முடிக்கணும்னு இருக்குது. ஆனால் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் வாட் ஆர் தி ரீசன்ஸ் வி stated to adjourn a case, that is the 309. Provided the inquiry trial relates to an offence under section 376, that is called rape. Indian inquiry shall be completed within the period of 2 months from the date of filing of charge sheet. That is the amendment made in the year 2018. So whenever a rape case completion of final report is filed, the case should be tried and that is judgment should be delivered within 2 months. ஸோ ஒரு கற்பழிப்பு வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் 376 கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த வழக்கினை கோப்புக்கு எடுத்து 2 மாதத்திற்கும் சாட்சிகளை விசாரித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று 2018 வருடம் ஒரு சட்ட திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. Then subsection 2, if court after taking cognizance, அந்த வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட பின்னிட்டு ஆர் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ட்ரையல், சாட்சிகளை விசாரிக்கும் பொழுதோ finds it is necessary advisable to postpone the commencement of an inquiry or trial from time to time for reason to be recorded and postpone and things fit and reasonable. So for granting adjournment, warrant of the accused is if he is in custody. So whenever adjournment is given by the court, adjourn the case, the reason should be for why it was adjourned. நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கினை ஒத்தி வைக்கும் பொழுது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் தேவையில்லாமல் ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. என்ன காரணத்திற்காக வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அந்த நாட்குறிப்பில் எழுத வேண்டும். தட் இஸ் தி டெய்லி ஆர்டர். Provided no magistrate shall remand an accused to custody under this for a time exceeding 15 days at a time. So for the extension of an accused who is at the time he is remanded by the court, a person is accused of an offence and arrested and he was remanded by the court to the judicial custody. Is judicial custody attested only, it can be given only for 15 days. ஒரு நீதிமன்றம் எந்த வழக்கிலான ஒரு எதிரியானவர் கைது செய்யப்பட்டோ அல்லது ஏதோ ஒரு வாரண்ட்டு எதிரியோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருக்கும் பட்சத்தில் அவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது 15 நாட்களுக்கு மேல் அவரை காவலில் வைக்க உத்தரவிடக்கூடாது. That is the principle, basic. Shall, that is the mandatory. So that is why usually whenever a custody is coming, so if it is beyond 15 days, holidays are coming, then the court will prepone the adjournments and again it will remand him. That is the basic object of the CRPC. ஸோ ஒரு வழக்கில் வந்து அடுத்த வயதாக 15ஆம் நாள் வர்றப்போ விடுமுறையாக இருந்தால் 14ஆம் நாள், 12 நாள், 13ஆம் நாள் இப்படித்தான் போட முடியல. விடுமுறை 15ஆம் நாள் வருது, 16ஆம் நாள் ரிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 15 நாளைக்குள்ளாக தான் ஒருத்தருக்கு ரிமாண்ட், 1 வாரம் வைக்கலாம், 2 நாள் வைக்கலாம், பட் நாட் பியாண்ட் தி பீரியட் ஆஃப் 15 days. 15 நாட்களுக்கு மேலே கொண்டு எந்த அக்யூஸையும் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தக்கூடாது. அப்பப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் தி பேசிக். Further, when the attendance, when witness are in attendance, no adjournment or postponement shall be given without examining except special reason to be recorded. So whenever a witness is present, the court is bound to examine such a witness. That is the mandatory. You should not postpone the case without examination of the particular witness who is present. ஸோ ஒரு வழக்கில் சாட்சி ஆஜராகி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சாட்சியை விசாரிக்காமல் வழக்கினை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. அவ்வாறு ஒத்தி வைக்க வேண்டுமென்றால் அதற்குண்டான காரணத்தை நீதிமன்றம் பதிவு செய்ய வேண்டும். Then provided, then next provision, no adjournment for the purpose of enabling a person to show cause why the sentence are postponed to be imposed on him. இப்போ வந்து ஒரு வழக்கு whenever an accused is found to be guilty
In warrant case, the court should ask the question of sentence. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒரு நபர் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்பட்ட பின்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனை பற்றி தங்கள் அபிப்பிராயம் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். அவ்வாறு கேள்வி கேட்டுவிட்டு வாய்தா adjournment பண்ணி the court should not, after answer is given, so the court should not adjourn the case for next days for awarding punishment. ஸோ ஒரு தண்டிப்பதற்காக ஒரு வாய்தா போட்டு தண்டனை வழங்கக்கூடாது. கேள்வி கேட்டால் அப்போவே உடனே ஷோகாஸுக்கு பதில் கொடுத்தோன்னா தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். ஸோ த கோர்ட் should not adjourn the case after asking the question with regard to question of sentence. அந்த தண்டனை பற்றி கேள்வி கேட்ட பின்னிட்டு அந்த வழக்கினை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. Then provided no adjournment should be granted at request of the party except where beyond the control. அந்த பார்ட்டியினுடைய எதிர்பாராத சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே வழக்கினை ஒத்தி வைக்க வேண்டும். And the fact that the pleader of party is engaged in another court shall not be ground for adjournment. So when counsel of the defense is engaged in some other court, is conducting some other case before the some other court or sessions court, he fails to appear before the concerned court when it is called, and he is engaged in sessions court, hence the court is granting adjournment. That is the reason should not be recorded. ஒரு வழக்கறிஞர் வேறு வழக்கில் வேறு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி கொண்டிருக்கிறார், இன்று வழக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் நான் இந்த வழக்கினை ஒத்தி வைக்கிறேன் என்று நீதிமன்றம் அந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் வழக்கினை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் தி CRPC. Where witness is present but party or his pleader not present, party or is not ready to examine, the court may think if it is dispensed with chief examination or cross examination as the case may be. ஒரு நபர் ஆஜராகி அவரை முதல் விசாரணை செய்யவில்லை என்றாலும் அல்லது குறுக்கு விசாரணை செய்யவில்லை என்றாலும் அந்த நபரை விசாரிப்பதிலிருந்து விலக்களித்து விடலாம், as the case may be. That is the basic thing. These are the grounds upon which normally adjournments should. இந்த மேல் சொன்ன காரணங்களின் அடிப்படையில் எந்த வழக்கினை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது என்பது உள்ளது. Explanation, விளக்கம். 1. If sufficient evidence is obtained to raise a suspicion that the accused have committed an offence, it appears like further evidence may be obtained by remand. Then reasons to be cause for the remand. So whenever there is a case, the suspicious circumstances arise, then the court wants to get further evidence, the court can remand the accused. The term upon which adjournment postpones include the appropriate case and payment of costs by the prosecution of the accused. ஸோ அந்த மாதிரி வழக்கினை வாய்தா போடும் பொழுது வழக்கு செலவு தொகை, காஸ்ட், வாய்தா செலவு தொகையை வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி general ground upon which the court should adjourn the case day by day. Unnecessary adjournment should not be given. When the reason for adjournment should not contain the proviso of subsection 2 of there are 4 to 5 reasons are there upon which the court should not grant adjournments. That is the getting an adjournment. So this is the basic things for granting adjournments. Then section 310, local inspection. Generally at the time of investigation, once FIR is registered, the investigation officer should proceed to the scene of occurrence, that is SOC, and collect all the evidence whatever available in the scene of occurrence. That is the basic things. ஒரு வழக்கை ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி பதிவு செய்தவுடன்
சம்பவ இடத்திற்கு சென்று அங்கு என்னென்ன சாட்சியங்கள் இருக்கிறது என்பதை அவர் புலனாய்வில் முதலில் செய்து அந்த சாட்சியங்கள் அழித்து விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. ஸோ whenever a FIR is registered, you should first visit the scene of occurrence first. ஸோ அந்த சம்பவ இடத்தை முதலில் பார்வையிட வேண்டும். அங்குள்ள சாட்சியங்கள் அனைத்தையும் திரட்ட வேண்டும். That is for which the observation measure or rough sketch is prepared by the investigation officer. In order to facilitate to conduct the case, the observation measure, what are the evidence are collected at the scene of occurrence, that is prepared as observation measure, and the rough sketch of this place, what are the observation made, what are the presence of the things at the place of occurrence, it is shown in the rough sketch. And the observation measure should contain the particulars of things found place in the place of occurrence. ஸோ ஒரு பார்வை மேகஜரும் வரைபடமும் தயார் செய்து அந்த இடம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை அந்த மாதிரி படத்தின் மூலமும், அதே சமயம் அந்த இடத்தில் என்னென்ன எம்மாதிரி அமைப்பு உள்ளது, புவியியல் அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது, அங்கு என்னென்ன தடயங்கள் இருந்தது என்பதை ஒரு பார்வை மேகஜராக தயார் செய்ய வேண்டும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், it is only provided to know the court what is the happened at the scene of occurrence. நீதிமன்றத்திற்கு சம்பவ இடத்தில் அது நடந்த பொழுது எப்படி இருந்தது என்பதை தெரிவுபடுத்துவதற்குத்தான் அந்த ஆப்சர்வேஷன் மகஜர் ரஃப் ஸ்கெட்சும் வழங்கப்படுகிறது. 310 310 CR local inspection. So the scene of occurrence or place of occurrence, any judge or magistrate at any time of the stage or trial or proceedings after due notice to the both parties. So any judge, session judge or judicial magistrate should give the notice to the both parties, defense and as well as the public prosecutor, when the case is under inquiry or trial or any other proceedings. Visit and inspect the place upon which the offence have been committed. So the scene of occurrence, he is entitled to go to the place of occurrence. He after giving notice to the both prosecution and the defense. Any other place which is necessary to view the properly appreciating the evidence, give such inquiry trial without unnecessarily require the memorandum for relevant observed the inspection. So if at all the court wants to make an observation on the place of occurrence, the court can visit and make a memorandum. These are the found place when I have visited. ஸோ ஒரு நீதித்துறை நடுவரோ அல்லது அமர்வு நீதிபதியோ அந்த சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்த்து அங்கு என்ன தான் கண்டார்கள், அந்த சம்பவ இடம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை பார்த்து ஒரு குறிப்பு வரைந்து வர வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கு நீதிபதிகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஸோ as per the section 310, the magistrate or session judge is entitled to proceed to the scene of occurrence and make an observation, note down the physical features and all those things whenever it found it is necessary to appreciate the evidence of the prosecution witness or defense version. ஸோ ஒரு நீதிபதி அந்த இடத்தை பார்வையிட்டு முடிந்தால்தான் வழக்கினை சரியாக தீர்ப்பு வழங்க முடியும் என்று கருதும் பட்சத்தில் அந்த சம்பவ இடத்திற்கு உடனே சென்று பார்வையிடலாம் என்பதுதான் 310 நோக்கமாகும். அந்த அவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பானை எழுத்து மூலமாக நீதிமன்றம் உரிமை அது எதிரிக்கும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நகல் வழங்க வேண்டும். அதனுடைய நீதிமன்ற கோப்பிற்கு ஒரு ஆவணமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். whenever a magistrate or session judge inspecting the place of occurrence and prepare a memorandum, that memorandum should be given to the prosecutor and as well as the defense counsel on free of cost,
and it is a part and parcel of the court record. That is the basic things. So these are the fundamental with regard to 309 and 310 of CRPC. 311 is a very big, we will see in the later class.